ebi apomuden saranso ene dwadie ene mantemu ensem yakabo mu ebra so se de beso se Paramount News ewo Great Commission TV so bomodia se obetutu America na wakopie mu ewo YouTube na wakohwe kase yi ebi ewo honom eye Great Commission TV Ghana wo hwani na no bomodia se obe like obe share wo wie nso ana wa comment de amaye Facebook nso ye demu ewo honom obetimi akwa kase yi ebi ewo honom eno so eye Great Commission TV Ghana bomodia tutu America wo wie afa comment ne fa fase tintimu so na like na wo wie nso a share na obia enya bi radio SM online eno so enwumre yedemu ewo honom a enya asam keto betimi akọ na wakotie bi ewo honom ma yemfa seda emfa ma aboafo a womo eso yase enanwumre na eye Enagard medicated toothpaste wo se o paste bia de atwitwi wo se ama wanum atoso eyi nka bone eyi ese etwitwi wi a na sebe moja efri echire eba ne dia na ne ye Enagard medicated toothpaste eno pe na obetimi edi etu wo se no ennioma boni bia ekoso ewanum no obetimi de etu ase enti kwadwaman so na kwajibi na fatwitwi wo se akoda tibi edi twini se pani eyusi bia yeye obi a wo fie ho bia betimi eyusi ne bo nso eda form ankasa sanso so a wototo wono ma ebetimi ache ankasa enti hwehwe adwaman so na koje Enagard ebi na fatwitwi wo se Hola Savior Herbal Center was yade ben na etete say yes stroke and I said diabetes empo akuma yade na ama wakadem yade bia abet na woni pedua ne mum say ye honamani yade no mpemu yade intini mu ne nyina no wo mo eye bi ewo Hola Savior Herbal Center enti bomodi ahwehwe wo mo akira kwan ewo ashaman na wo mo entime emu amfa mfidie mu ye wie nso ye mfa enuro emfa empe so mfa ma na entime entu yade no asideku emfa emfri onimpedua no emu Go Same Travel and Tour yama akwantua ye easy akwantua no aye kama ankasa yede buka tabia ennimu enya afa ni yebaji usika ne yakata yani edi sika no abra yentimi fa nkopie mu ewa amano ne da bi ye nye ne sa yepe era betimi ede visa honsem aba bedan yen yede 3 in 1 ye birth certificate na ma wono na ye passport so dia ma ye wienso a ya je visa no dia ma kama bank statement nyina no wuhia bi yankasa ye beye ede amount na wuhia watua sika fia bi na yetimi ede wakopie mu ewa amanone wumpe we na opede bomodin a branungu akantamanto Great Commission TV abronsan na woso na hwa ena eye Go Same Travel and Tour ewo enti bomodin a na brehu ye na yentimi emwa kama afide enyasem ketwa sa wo pese wo kansempa ewo manga na mu anasa opesa wo yesofo empo wa yesofo na wie dada upetumi krate no ebedi adanse se utimi kansempa na se wo ye bibia fa no nyame adwuma ho kamafo wo mo aye kradwa wo mbetimi aboa enti bomodin a na bepie mu ewo yaseye na yentimi emwa na idisofo na di ne yie enye sofo bia na eye sofo ene de owo eye tumi krata sofo ene de wotimi kansempa sofo ene se otimi esayade etutu eye nkonua bia efri nimpa eso adehima ma wo mo ene adwumeku anwumrei wo mo somase abomachidom ama mede ensamu ede abraw na yenhwe anwumrei ensamu na poso ene na poso ebi Ora Samuel Okujeto ablakwa ede atudwese Ghana mampeni na nadoda nkwa akofado oman no yensa sibia kame yese wo mo hwehwe ho no ma wo mo etonton ede ama wo mo no wo mo hwe enyai esanse sade no enya dia ebetime aboa ne kase mu nso wasan de to aso se mamme eba no abena osai asare wono na ye deputy finance minister de atudwa se National Cathedral no sika ye cospende wo ho no na $58,000 wo chemu se ye bubu sese pass sika no eso esen de mamme wo de eba ebetu dwa no
Yadobeko ensem fufuro emu na so ye wo mo hwe homasua ho ensem so GS wo mo kiremu a afibia no se ye kwakwocho BC nsohwe na ya nkoda bi wo mo ebo apo ebi kura won twere nwie no na kyese wode ne maame number ahye eye kracha na ye kwakoma kino emu ni na no enya de afe wo mo ebesoso so se ye kyewa emra enu bedi ne nyonyonyo Yadobeko ensem fufuro emu na eno enanije kasie mu no sinitwani kwakumenu wode atodwa ebusa omangia na empanifo se eba ne sen ena yankopon adom ye ne wode adokodokode anasa dodode ede ahye yasase mu a eno kura ni na no yebetimi agina so na yede abu omangia na ama oman na kwanim nanso de bia no na yenam amahodo so ekọ akọje besia eno so yebebomu ede amount omahodo so ensem emu ene dia Congo ehonom ne yebekọ akọgina nkofo maako aduonu enum 25 sese de aposifo anase empanifo ebo wo mutu akun wo mo esanse wo mo kiremu ntokwa bia wo mo kun wo hono na sojafo yi mo nkọ pata ntokwa na mo de mo adwane tese mo na mo woso eno so yebebo mu ede ama adehima ma ensamo no ebi eka we ho enanwumre me bomu de ama se Paramount News ewo Great Commission TV eso medi ede na nekua acheba ata anwumre ma me mo adwo na me sanso emu akwaba mo wakwaba emra kasie yi eso afe didie kwanso jebre na tie kasie no enchemu ankasa ye first ye dia na ye ko akogina mu ewo Northton rahye bedwane owura Samuel okujeto ablakwa na beye na wotwi eni akire ene na enye fedi agorokora na wo kire mu se ni hwehwe mu bi a wo ye no kame ese Ghana nsase yi ebikura no MPP aban eni mpanifo bi a hyehye hodomo wo mo etonton ede ama wo mo ho wakanya edi kopie mu ewo Snit Hotels a wo mo etonton ena wo kire mu se eba no la badi animu ho no mokra na ba bia yatwa ede aye Polo Beach na eno no enka ne dwamtene ne ede ma NPP amanyokuo no owura Blay ne ba eye kwa Blay wodi ne dwuma ewo ho no mokra no ade a wo ye NPP ni nti no ena wo mo etwa ede ma no ne enyese wotoye wakanya kopie mu cantonment sanse bia ye tonton wo honom ena wo kire mu se sansase ni nyina no ye hina ye dia enye aban MPP dia a ewo se wo mankasa etena honom na wo mo etwitwa nsase edema wo mo fomfom nsase no anyhow eno no enya dia ebetimi aboa enti abransem twefo etoto na no efa ensamu ya wode tu dwa yi eho ena wasisu dua se ampa ensam na wo kan wo evidence wo ni papers wo honom a wonu ankasa wo kire mu se ampa ensase no ebi wo honom a MPP fuei wo mo fom ne se ayi no enti no Ghana mampeni na nadoda kwakofo ado wo momodin a na saade no won sore waka wonyina so esanse oman no enye MPP fuo nko aman eye timamufuo Ghana fuo nyina ye man enti no enya de ebetimi atena ho na yaye nhwehan ama oman agapade akodi nimpa baako ensem Parks and Gardens amano enti offer obiso wa or say offer Parks and Gardens land or the Assassino AC filling station I mean, and all over the country. I mean, just marauding invaders bibi ombehu omofa omotam enti me pese me bo local government minister the Honorable Martin J. Mensah Kosa Abaso, at least responses on Omami and then me who say or Yehu Ejuma or no so acknowledge at least Wamba ambe play ostrich, Wamba Parliament ambe pretend they say there is no problem or admit say there is encroachment going on. Na
nipa na or encroachment no or they need 2 containers by Parks and Gardens land or cantonment no almost step in as a ministry at least omuyi first container no omukoyi second container and oko court but the ababeto journey say oko court no want to me produce the legal title and wa share boss second container no obekwa koyi but a clear say kanana bi ekoso sa company no any lands commission is the same issue ekoso wo Upper West region kratana mekanye obehu say Upper West regional minister no is helpless now on no moving in to protect the Parks and Gardens land now so lands commission for our more Upper West region HRO krata command say omo see filling station no they have legal title the regional minister no as chair of Rexec no he should back off. I mean, can you believe that? Should there also within the judiciary 13 bungalows judges there obi imeje say wato bungalows ninyana wato asase opposite the US embassy many cases say for the first time in the history of our country judges are court Judicial Service of Ghana omo court say yeah we are omo bungalows and then ekoso o man way and then ekoso okujato ablakwa eno no wachire mu sense asene de wo mu enya mu ento honom ena empo no oman ejapade a NPP fo wo mu atu wo mu ani asi hu no wo momodian se wo mbeyi wo mu ani esansanya de a ye betena honom ama wo mu atonton ede ama wo mu hu yenko ensamfofro emu na enche ye bia ena mame abena osei asare wo no ena bano Minister of State ede ma Finance Ministry na woye penny ewo ehodom na eno ena wode betu dwa ekire mu se National Cathedral ya yede ba ye se ye momodian ne yensi na anka ye nyina no ye kwa na yakobutubutu wodom na anka ye di ama ye ho se de be yo man Ghana ebetimi afa ne ntuma pa efra na anka Blaster Square ne ye kokobom pa ye wo honom no ye de ni nyina be kwa wie no ewo Cathedral eyi emu na eno ena besi nei empanifuo guso wo mu ACD na nso wo mu enwie ye eno nam so amama me osei asare ekire mu se seze no senke wo mu keka kura na 39 million Ghana cedis bi ewo honom anka no ni na wo mu ka bomu ena Cathedral no wo mu edihye mu se wo mu DC se de be ya ebetimi aboa na akọ nanim eno nam so ama owura kujato ablakwa akasa fa ho se sa ensam na maame no wo babeka ye no enye nokore sika ne buo no kra no enye sa nete se yehwe edan a na esisi hodom a wo mo ekokodwuri guye ansa na wo mo ebabetu amana se wo mo babesi eye Cathedral no sa eka no eda honom wanfa nka ho ena empo no offices ahodo bi na ewo honom a eno so no wo mo edidwuma wo ho no nso ye dwuru tuguye ehoka yamfa nka ho empo obi ankasa ne dan ya wasi se bungalow no so eno so ye koye ne ye ko wusuguye ani nyina no eye babesi Cathedral enti no si ye de wanyina keka bom na ye de soso a 39 million na wo ka ne de eboro kra enti ma me won konsa mra biom na wonya ne calculation yie na wonfa eka ye boye ewo Cathedral no ho no emfa emetudwa owura ablakwa ede nensem etudwa se 2022 in response to my RTI request say they don't have records of Rebade Company Limited having any procurement approval. The PPA, Public Procurement Authority, into company, no procurement approval. How were they selected? And yeah, $58.1 million. Meanwhile, Mineo Kasas say this project, $58 million now, Minister Ababe Kanhuasam no. And yes, it can't no. Because that $58 million, I know now Amunano, the world's most expensive pit. We are see Nyana Amuna Neboy Ding Ubehu Ghana just here by Parliament.
what a disgrace. Unim say cost of replacements of the demolished projects and foreign ministry, finance minister had to allocate 10 million cedis. Say omunko si passport office fufro. Enka 339 million. No? Judges, as I say, ye pe baby fufro renti ma omo. Ye si new bungalows ama omo. Enka 339 million. No? Malian ambassador, ne residents na omo demolishi ya no. Afe na ye pe asasi ama omo wo airport. Aye besi fufro ama omo. Enka 339 million. No? Judicial Training Institute, omo demolishi ya. Mehu document from the Judicial Service, the Chief Justice Office, almost pay $50 million to replace the Judicial Training Institute. And no, and 339 million. Comsys IT firm, replacement, and Waterstone Realty apartment complex, court. So, demanding some $6 million in compensation. And by the time, you did figures when we are talking in excess of $200 million. And yeah, $58 million. By the time you pay replacement, compensation, or more court and all of that. I mean, on my way, hospitals in incubators, no bed syndrome, dialysis, nipa ewu, to me sure Agenda 111 has become a fiasco. Potable water is still a challenge. And this is what we are doing with our money. Whose idea was it? In the majority group or more, I condemn it in no uncertain terms. They are not living up to their mandate. Na enye enono nensama waditu dwa ewo abraya toto na no efa ensembi ono ankasa ede eba bonten no enono ma yembo enra ehomasuamu ensam emu na eno ena eye yenuanom ebia womo ewie eye training colleges ahodo no empanifo akiremu se ya yede womo ekompotemu bi se womo enko kirade bano se eye yenuanom omo nkurasi yenkotwere wo made a ubehunu se wo mo kasakasa se ene medie kasakura wo mo ka wo hono mente ena hanomo kurase mintimi nkotena hono ene de keka hono eno nam so ama gs de abase se de wo mo nkasa wo mo app bia wo mo aye no se wo mba be ma obi akwanya na wo a watcho licensure exams a wetwa a we degree holder wo omanga na mu a eno no wo mo ehwe nimu se enko for 12,700 no won betimi wankasa wo kɔ hɔ no ma na watimi ayede ba bia pesa wo kɔ kyerade no na watimi abo na wo du bibia hye hɔ no na ya posti wo ede wa kɔ hɔ no enti no se tamale na wo wie school na wo fia wo be kyerade wo hɔ no ma esanse hɔ no wo mote wo kasa no enti eno betimi aboa emfimfini mantam nso na wo fira na watimi ede bibia hyehyem wo details ni bibia na mo hunu sampa wo ye fantini tu betimi a kyerade wo abra sebu ene de keka ho na ye de watoto ho no ma eno betimi aboa pa na ehumasua ho ensamo no akonanim asense ye bema obi se won kwankwa kyerade na obedru ho na kasa no wonte na obejai akotena ne fie eba ne sa eno no enyadia ebetimi aboa eye director general edema Ghana Education Service eye Dr. Eric Nkansa ena wode ensamo etu just say Atena se ahwehwem yese enipa omo apply enkoano na omo ebro empem aduonu ene ekiri na yehwehwemu no na empem du mienu enyesa empem du mienu ene ekiri ena na omo eye qualify na de yehunu ewo sanchise yenimu ni se ebinim kɔ ebi a obi free fraumantem na yede no ato atifi mantem obekono na kasa omuka ho no mpo no nte ti hu se sa akonsidie na wo ho no se yi free ho na yebetimi ayi free ho a na ewo se ma teacher fo ho kwan ema wo mwa nso ehwe ye vacancies a ye wo no ye de to abefo entintan fidie entintan so se obi anko no onkohwe na vacancies are display no wo district bia ewo man mu no
omunhwe say listen say vacancies no edoso there but ya ne say there omo a ye fa wo mo no ya creative vacancies na ma omo nti ukwa ukọ no akọ akọchusu baby a opepese obeye adwuma kwan a omo fa so omo ya application omo nkọ ho a secretary bia nim enkansa eno na yeguso ewo homasua mu ensam emu yehwe ni mu nsa edwade ya edeye ni mu July bosome ne da etoso enwotwe suku enkwada wo mo ewo JHS ahodo form 3 fo wo be kwakotena se na eye BEC nsohwe wo mo di akwakọ hihye so atimi atwero eno na ebe kire se su apon ahodo no anase nto aso suku no wo mbetimi akobi eno na mo so ama openipa wo no na eda wa yeke ano eye ora John Kapi wode atudwa se dani den nyina no se enkwede wo mo ekwa kwotwere ensohwe Ghana die ye tinsem bebre ebi ene se akoda no wo be kwa kwotena hodom na wo twero na kyese wa twero nneoma ni bi agu na tare mu a wo hwe so na wo twero obi nso die ewo hodom a wa twero ni paper so na wode aba bewuram na wo hwe so etwero obi kura ewo hodom a kyekireni no ena ekuchi nsem edigu krata so ene na wa yese de wo twam ube ansa wato edi afampuma mu ho no mo se wo mfa na wo mo enhwe so de bia no eye ye chinkofo bebre na wo kire mu se nempo die se de aye na ebeka se wabo apo anase wakwakotwi apo na ne ho be kire ni nti no ube hu se nkwade wo mo betwro ayi sohwe ni bewie no answer booklet na wo mo de kwono na kyese wodi sika hyem enti no obi a wo kwa akoma no obi emu a na kyese sika hyem dada na ne watwa bribe dada enti no na kyese ewo se grade no watikura na wa mark no obi nso etimi de na wofo wo mo number hyem watworo ne maame number na wode ahyem sa wo ayu mark wi a me pa cho frɛ me maame anasa frɛ me papa enti obi a wo mark no eno nso no woduru wodom na kyese ewo so tikura na watwa esan sika no enti no eno na ora kapi kyerɛ mu se saa nneoma ne nyina no enya de ebeboa yen esan sen koda no ebi eye wei na afidie wo mo koduru nto aso suku mu hodom a na ye kyerɛ wa mo ade a na wo mo ehunu esan se BEC no enye wo mo adwene ena wo mo ede twroye enti afi die wo mo ntena se enafo amiensa ya kai wo mo mfansua die ensiesie wo mo ho pa esan se afi no wo mo ebe mamu ayere ankasa ye de ani beto ho ehunu utwi apo ye behunu uwie kura pepa no ye begye ahwe ehunu se bibi anim ansa na wo de akọ na enye sanso na sanya meye wadom na abonsam di wafofi na wo mo nsa so mu se wo ye sa nneoma we bidi a ene emra no enu ubedi no nyonyonyo owura kapi ede ne nsam tudwa ewo abra ensamtwafo ye toto na no afane BEC nsohwa ye ba betwiro yi ehu and all examination officials, invigilators, supervisors, even security personnel, drivers, all involved in this year's BEC examinations. The caution is that please focus on your work professionally, do your work as your contribution to nation building, and know that once you abide by the rules and regulations governing your portion of the work that will make this year's BEC conducted smoothly, you are in good business. But then the caution is that anything short of this will land you at the wrong side of the law. You can be assured that from the police through NIB to other national security personnel, the council is poised, wide awake to apprehend and make sure that you are prosecuted if you are found culpable in terms of doing anything that will draw down the integrity of this year's BEC. Surely we have some cases from the WAS, but for purposes of this media briefing, I would like for us to focus on the BEC. And right from 2023, as we indicated earlier, we have had 19 cases recorded. Now, recorded does not mean that there were only 19 incidents, but to say that out of all the incidents,
the ones that were seen to have been legally ripe for investigation, further investigations, and for the court processes to be triggered, were 19 recorded. Now, out of it, a total number of 13 still under investigations, as I said, because then, the police will have to do their work and make sure that from their perspective, what we call a prima facie case has been made, and that all the evidence, relevant evidence, are well documented for prosecution. But to say that, I'm glad to say that 6 of these cases are in court, wherefore, in terms of those who were found or suspected to have been involved in examination malpractice, 4 have been convicted and 2 hearings are ongoing. Yes, as of 4 July 2024. Adeshimama nenye empenifo asam edono bomodin ase ubesua de ansana wako akopie mo ewo BC honom se wo kwakotro enyesa na wodi apo ekọ honom ne yensa so mudia ene waso beyehye ankasa yenko ensemfofro emu na posisa hene edema omai giana anaseje Inspector General of Police Dr. George Akufu Dampare wodi atudwa se adani de nyina no yebeto aba wo manga na mu a na addition mu ebi wo hono mu a wo mankasa asema wo monte ye kura no na wo mo edene nam eka ene ye mobo aba no ye nka se 20 kura na wasole na wona mu NDC enya 20 MPP enya sei ene de keka ho na chese wo mo eka ne de wo mo pebia entine ekire no ensam no nokora beba bonte no na ebi mu enya wo mo ho entiase wo ho eno na wo kire mu se sade no ye nyai na ye hunu ne se abane ye beto no ye wo mpanifo bia ehye wo mo nsa wo mo ene wo ho kwan se wo mutimi de nsam ede eba abonten enti ne wodi awuti akire ade obehunu bia no eya na waka wano atum ena se de eya abato eba bekoso a ye mu bi ehono mo ne ye kokko kire se ye wotumi na ya pejapejja ya beti se ye de abato we de ankoyi amayen a se ne be ye no wo kire mu se afi de afutuo enkonfa ma obibia esanse wo mo nso wo mbambokuo no wo mo ayirimu ankasa afi abato ye betu ni December no enya de wo mo eba bedi agoro wo mo bebo ban age ban wo honom enti wo bi abonsan bebo pa na wo be kwa gyenegyene wo hu wo ho na wo mo ebe so wo pan chi de ene na emra no enu bedi ankasa Alisa Hotel enre yada na Owura Akufo Dampare wone empanifuo meche National Peace Council for ekokohia ya wode ensamwe etudwa ewo hono. It's not done well. It can cause us havoc during this election year. It is on this note that Papa, we want to plead for you to work with us and the media and the good people of this country to fight the issue of misinformation, disinformation, and fake news, which has the demonic spirit that can cause problem for our beloved country, and therefore it calls for its deliverance. And how do we do that? And I make 2 suggestions as I say them. Papa, traditionally, when we used to be children, and I'm so in your presence, in the village, there must be a pot, a bigger pot, or a tank before a child or children are asked to go to the riverside and bring water multiple times to fill the pot or the tank. If there is no tank or there is no pot capable of containing multiple buckets of water, nobody will go to the riverside with intention of filling a particular pot multiple times. What is the import of this analogy? We as a society beyond Ghana, beyond Africa,
have become so obsessed with how we circulate things that comes our way. Hardly do you see people circulating positive things. All what they circulate without question is negative things which are based on misinformation, disinformation, and falsehood. And as they come, so they are distributed. So multiple times we go to the riverside of fake news, misinformation, disinformation, and we bring it into the tank in the center of the house, which is the country, and we keep it pouring it there. And people come to take from it and also distribute. We have given it the opportunity to thrive. That's why there is, in the 90s and early 2000, there was a particular advert by, I think, Enterprise. You say, water no get leak, be PVC pipe where they carry out. Those misinformation, those disinformation, those fake news, they have no legs. It be we here where they carry out. And the people who are mischievous, who are unpatriotic, who hate this country to the core, and therefore they can hide in their rooms, in their corners, and produce fake news and dump it out there because they know that it hasn't got legs, but we will carry them. If we stop carrying them, they will stop producing them because there will be no tank in the city center for anybody with a fake news come multiple times to fill it. IGP enonoma yenko ensamfofro emu na frankatufo edema NPP amanyokuo no eye omampeni abedieche Dr. Bawomia na eno ena wode atudwa kire mu se ebaye mamemu anase ye papa mu ebia womo etwi taxi ewo omanga na mu no womo adwuma no abafom de enti abafom nyina ejina ubai abai ene yango ene de keka ho no wo kire mu se sa kasi ya baye yede ye uba ne yango ne boat no ma taxi no ene enkofo womo ekon enno se wombefo esanse nimpa no enya fe no betimi ananti akokwan ho na wakwakofa taxi ewa bra wo hye ni demu wono ma wo betimi akọ app ne so na wa order boat na wa babefa no ewa ni gate ano ni senti se de beye na obia na adwuma wo ye wo betede na taxi fo yi nso wo mahunu se wo mo adwuma wo mo ye no emfaso ewo mu enti no se wono so ede tap and go ede aba na sa tap and go yi wo kire mu se no aba ede ama adehye wo mo etwi taxi no ene won so register taxi no wo app no so a ene nimpa no wono so tidifia na watimi atape so ene baabi owo bia no na won so watimi akwakofa no wagidi se eno no ebetimi aboa ama adwuma no akoyie adwuma no so be simple ede ama adehye no wo mo twi taxi ewo manga na mu wo kire mu se August busumi ye yebesimu ne da etoso du mienu ena eye womo ebepa hontoma ma obia hunu se ampa dwumadi a womo eba bedino sei ena womo eba bedino na wone GPRTU empanifuo ena ekokohyiaye ewo gomua fete ewo abra womo ehyiaye ewo Pentecost Convention Center ena wode ensemu etutwa yebaye ye the digitalization abetutwa ya ye juma bebre as far as digitalization is concerned. Taxi drivers in particular na omuyu juma no form because of competition from Uber drivers. Taxi drivers no mini omo so shiaye omo kanchire and say yembua omo so that omo betimi compete with Uber drivers no yemfa digital system be embra sa digital system no a friend no tap and go system no is coming for ride hailing for taxi drivers so the taxi drivers no you bet me afre omo said omo free Uber and the nebuo no so ebeba form nyamiadum August 12 yebe launch local tap and go for taxi drivers in Ghana.
this year, we are hoping to bring in close to 100 electric buses this year to show the public how it is working. Say by before the end of next month, before the end of August, the first 50 will arrive, and it is going to help all of us. The transport. Yeah, how many idea of no? Yeah, Monka Vinci Bank for some bank transport bank for Amaya, Kamunyi be mine. By bank transport for bank Amaya. Naka as you near Huni. Because Uncle Yan say, could this guy fed you? Yansu Yibi, Naka entering from what you because car that died you may ya, the best racer Abamway, Naka Monodi, and maybe a man intimidating. Any group of private group of people are almost support to are buying in difficult times a GPRT for National Road Safety Authority. Omo de emrafufobi ba me pese mo support to omo. From next year going, what about commercial vehicle be a belong to union biano? Ye ma ukwa my own driver. Because I know this and the crowd munum de moye. Mongo for the munum de moye. Of omo bakaswa no a fast circle. Odu kaneshia was me back kaneshi no wajina. No a san lodu kaneshi to odoko no wajina. No a lodu odoko to no wajina. Nina sa omo the rules no ba. So floating drivers in the hobby near the rules no ba. No munina belong to commercial transport union. When you na so becha. Eno no tape ya na chese ugo ewo ehonom ebeboa papa ye ama taxi fue wo mo adwuma so akoye de ama wo mo eno ene ensema gara mampeni ede atudwa na bedi akire wo de atudwa GPRT fo yi so ede wo mo ensem etu nanimu se no so betimi aboa enti wonye emfa ema wo mo na fasida fama Enagad medicated toothpaste wo se wo paste atwutwu se ama wanum atoso paste bi wo no ma wo di betwitwu si bewie no na fe de wo sene kura no wantwitwi anankeye enti no bomodia na hwehwe Enagad wo mo na etimi eyi enumka ema wo sene so etimi ye fefefe obi wo no ma de bia wotwi ne se enso de bia no na ne se no eye brown enye oba titiri wo se no eye sa na enye enti hwehwe Enagad na kona kwaji bi fatwu se efie wo no mo bia betimi ayusu bia koda timi yusi pani etimi edi bitwi ne se enti bomodia ko provision store na ben ho no a anti amade ni mu na ko ka che ne se wo pe na gade san se no Ghana fa na nyina ya to apete ho no ma wo ko a ubenya ebi ato enti adwaman so upani do position so atu aton a ubenya bi atu akwakoton wo ba ha no ma ye be kire na watimi enya bi na watumi atu akoton go same travel and tour yesi ehemfa na wo pese wo ko oman ben so na wo pese wo kokoye adwuma wonua bi ewa amanone wo pese wo kosra no wawie suku ewa oman Ghana mu pese wo kotua so ewa amanone na wo hunu kwan a wo befa so obekwa kwaje visa ne nyina no go same travel and tour ya ye krado se ye betimi aboa passport ne kura ye ka ye deje visa no woni bi birth certificate na wo de be ye passport kura no woni bi ebe ye den na wa ye passport ne nyina no go same travel and tour ye betimi aboa aye passport na ma ye wi a ye de visa no e de atato na ba bia pesa wuko bia no wakọ konso a adwuma na da ho twen wo nya fe na akọ green card e na wa ware wa ha no ma wagya anu akọ ware broni anse wanya green card da bi ye de wo kọ sa adwuma nko na opesa wo kokọ ya ama wakọ akoye adwuma enti hwehwe ye kya kwan e wo nungua kantamanto ye de Great Commission TV Ghana e na e wo abronsa ba kumbomodian na hwehwe ye na yentimi emmoa Hola Savior Herbal Center yade ben na etete wo eyesunsu mu yade ana eyehunamani yade no mpemu yade na entini mu yade no eba wo so ache ana fei na efrase obidie no afini enfie mienu ni ye paye dura wose mata duro na mabre mentobiem debi ma menkanfo Hola Savior Herbal Center emfa emma ene Hola Herbal Mixture na ko gibi na nonom wonnom no na wotwe ba
baako behu difference ankasa woda ho wo kra na wada ho mfia miensani a wodom a wobesole agina wonan so no wahu se ye waduro na ye wo aduro ahyaman na obehunu ho la Saviour Herbal Center se wo pese wo ho nom ne adu fa mfidie mu a ye betimi aye ni hina de amanti hwehwe wo mo wuduru ahyaman abusa akoda anapani bia wo betimi akyerew enye nsempakani ene se wugina ho nom na quotation na wo bebo no ye nkyere mu a na wo de ne number bi obitimi bo John chapter 3 na afedi ensamo na won konkwo kyere mu no na wone nam Habakuk na wo kyere mu na kyese wo di ntro no won fantitie mu wono a na bosirem ka na wo ka ezanse se bi wo pekwansi binti dabi o sofo de ugina ho na wo kan sempa me yehunu sampa wafantitiem sempa kani wo kan sempa me yehunu sampa ukuta bodin krata no kire se wafantitiem na santitie we nyina su benya na kyese kama wo mo asoye na obetimi enya sa entitie we yen nyame de maye kwanimdie no wo de ache yen enti yen so ye de che kwa yen nyu sika bia bomodin a na yemfa wo emfa entitie ye wienso a yemma wo abodin krata na se tumi krata a eno ekire se wafa entity mu na dachi bi no watimi edi abie wasori ana wasori ho no mokura no empanifo ba watimi ayi di akire wo mo se wo krata ema ho kwan sete asori adeshima ma wo mo ene adwumeku anwumre wo mo kutamamu ebo machi doma mede ensamu ebre bomodiana na ko Facebook na ko hweye ewo ehonom a Great Commission TV Ghana, YouTube nso yedemu eno so a Great Commission TV Ghana, Radio SM Online eno so yedemu ewo hodom bomodin a app no so ya ne kama a wohwe na wo ko baabi a ehonom ewo a obetimi atwe ede atu phone so ene baabi a wonam bia no na wo hwe yen ewo hodom Play Store eda ho, Apple Store so app no ewo hodom a obetimi ahwe bi ma yenko ensem foforo emu na suya wo mo ehwensuo mu nam ene ho ensam so afibia no eyade wo mo tupum se de beya enam no wo mo so de ya wo mo no wo betimi aye mpani ene mpanifo no so beye mre wane nkokora ene wo na wo chibia na watimi de abadwaman so na wo mo adore ankasa eno nam so ama fi de July busumi ya mu ena wo mo efrase na ya wo mo etupu no mu sa na ne echese busumi baako ene akire ansa na wo mo atimi abie enti yenuanom afarefue eya na wo masitire mu no eye den kakra esanse no a ene adwuma wo mo ya wo mo sa atimi ekwo wo mo anno enti ma me ha wakumsi wo no ene oswafo wo hwensuo mu nam ene ho ensam so akwakopie mu ewo Elmina emfimfini mantem ede enuane bi etise emo anwa ene empo enamo ya hyehyɛ no container mu yi ebi ede akwakodom wo mo se wo mo nye na wo mo emfa entwa wo amante no ene ya wonu ya na wa ma ubabi oyere wo honso a no wa ma ne bi se de be ya efie ya wo mo ti wo mo asitena betimi akonkan ne nkonkoba se ekombede wo mo enam eye close season no enti ma me hawa ede nsem etu dwase every fishing community na makoche omu relief items e dey ama wo mo yes support omu because for a whole month omu nye bibia yeri na nso ehu say nioma enkoye wo epunumu and so we just want to encourage them so that we make me observing a year close season no now for the 1 month and said then previously now we didn't have their data but I feel where they were more data every canoe and the crew we are making provision for them and tina mo say no man adoso sa I feel where I am an IFA oil rice canned fish tin tomatoes we are also bringing along wire mesh and a basis for the emano moye processes no e bi ho nam e bi so tonti no ya the basis and a wire mesh no e dey mo no mo dey ayo mo adwuma GFRA my livelihood empowerment last year we ye nipa 5,000 this year so we nipa 8,000 so the ministry is also trying say be complementing on what the GFRA is doing yes so yakoto sewing machines
hair dryer and barbering kits and also have support here livelihood empowerment. Yeah, I make a show money say Mr. Omo. Sani Arabia ye no. Close easy for 1 month no. Omo observe my because I choose a woko ensure no so a. Sabi your police for her soldier for her FU. I'm in omo ye adwuma. They will be on the sea. No matter. Wow, obey recalcitrant, you know, you bet you. He was a blame. Said, oh, yes, man. But the Mayaji, Jumano, of Admiral Moto, Abua, na promise. We went to now, Omondra, na every year. Sabade, I have from the way you live from Germany. At this is a woman while Bob and we sang a car credit and supporting in Brazil. It's all Bob. I don't know, she's a wabba body. Now, say Allah, every we have often DDT, dynamite, carbide. If we put down the muscle, and not for I know you took up. That's a took up, and no matter what it is in the book or your house. And see, or that, the means of my money here, you just. The gentleman was starting, so be cut to fear. When insurance pay down will be there. But yes, ready. The way I have Benjamin in your 70 years, one more friend and pension. I come. After the insurance behind him, a player I had no more. I can't fear. Say, watch your bear 1 year at Treffier. Let the jump in your diamond wall until your best. Then one share 1 years after for your own day. Started the one man with an insurance. Say, you're paying like a Treffier. No, so Bibica Canary was died and out of Benedict. Eno no nyame adom ya mamo aduane a momomodin ya asamu betena fie na madi ema obia enkwane na meposo ewo abra eye close season eno no empanifo eche wabwaso ebeye hye elmi na ena ma me ha wakumso kokopie mu a wone adehye no mo ekokodi enkomo ewo honom na mayenko ensamfofro emu kokobod ena yeko akogina na owuraboahin edu wono eye opanipa woda kokobodo ano wakiremu se Shedmo ebia womo aduadua kokoo ewo man Ghana mu no sebe womo nioma bia womo eye no ha adwempan ye ebi ene se nka dada no anase tete no ye do wokọ na se kokoo no emu afua na wado no da bi ene womo enye sa womo koto enuro ewo abonte no womo akobo spray wo kokoo na se eno na wo kire mu se ede bia na wubo yi spray wo kokoo na se no na emoa na womo ewo asase ni mu na womo etimi eboa ema kokoo ninyi no na wukum womo ebi mu nso wo hono mu a womo kire mu akokoo ne kura sika nim ubetwa bewie anase ubeti kokoo ni bewie no na chese osika ne kitu ebi enti beans na ebi wa ye de bema womo se womo nua akra no na womo ede fakoti kwan bi so akwakoton ene de keka ho ene kokoo yetimi ehye bi botom ne ye de nam kodivu ne ho enkeka ho wo kire mu se saade no enya de ebeboa yen ye momodin a se efuo mu hono ehono mu fu a obedo wondo nwie nso asese kokobod wo mo de machines aba eno no betimi aboa na ado afuo mu hono mo ede amanti obi a emomodin se obegibi enu ayi kokoo beans no so eba fa kwadwaman so koton na ebo abamu ankasa. Introduce the slasher machine, and it was purposed to deal that to address the problem of weedicide. We are encouraging the farmers to resort to the use of the slasher machine. You know, it has a dual purpose. The same machine can be used for weeding. It can also be used for pruning. We are urging the farmers to use the slasher machine. It's even less costly to use it. We did some little calculation here. Using weedicides, whereas using weedicide can cost you about 300 Ghana cedis, you know, per acre. If you're using the slasher machine, it will cost you less than 100 cedis per acre. So it's better to use that one and then save the environment, save your soil, save the cocoa trees, and then also save human health. And I think that's the way we have to go. Quick one, what is the... Because a lot of arrests have been made, but I think apart from, is it Udmasi Court?
that have prosecuted a number of, suspects. All the other courts, we haven't seen any just conclusion of the process, the court process. And we want to, plead that most of these cases are actually, prosecuted to the conclusion. Buahin edu enono koko na eya yeti a yede ko omaya hodo so koton yede fa koti kwan so ekokoton na nya dia ebeboa yen enti ye momodin ase ebeton wa ha no sesese empanifo ama ebo abemu adehimama ma yenyina we so na yento enkramra ye ba dia ka kire no edoso pa ye yede besomo ye ba sesia. Oh yes! A brasso say we be about diet so so person yen and training no abem e kwai na bie ejira mede the Ayam Media and Professional Institute echrewe the Ayam Media and Professional Institute eye bia ye titin zentrefo e mo be yen zentrefo mapa ye de wom kra ne say practical ne 80% and a theory eye 20%. So we wanted to hear what the Ayam Media and Professional Institute are. Yabemo akoye intention our Great Commission Television and also Radio SM Online and now radio and that TV station here AGD wo my Ghana and titiena yedema ono ebine graphic design, motion graphics, video and audio editing, camera handling, TV and radio presenting, communication skills, media law and ethics, media production, news writing, editing and reporting. It is a JHS Nwerie and now SHS and now Pushiapon say University akwenya ne da oma and ye men say adajo Fred the Ayam Media and Professional Institute CA I was 0544 713 929 and now say 0500 200 033 and now with one office what Great Commission Television Nungwa Cantamanto Omobe St. Michael Primary School the Ayam Media and Professional Training Institute where professionals are trained. Shannon say Singapore is accredited by the National Schools Inspectorate Authority Yetomutia from Nasia. Ehwehwemu ama yehunu se enam yensu asai na ye nnuane enye organic ntino se ye di nnuane wei na ye num nso wei kɔ ni pedue mu a yare bebre na de bre yen ne se nti Hola Savior Herbal Clinic ena mabode nhwehwemu akɔfa eduro bi abadwama nso a ye fa ne Hola Herbal Mixture eduro ewuru ntin ene mmogim yare pen ena intiminsa se wonu Hola Herbal Mixture na ɛkɔ ni pedue mu a ewuru wontin ene mmogim na ye yare bia nso efi ni pedue mu na mani pedue no ahoɔden foforo wɔdɔfo entina se ma yare nka wonto ho ansa watamu sika pudru se wode kwasa won ho yare wɔbra Hola Herbal Mixture ɛwɔ hɔ edrui anwonwade ɛyɛ wɔ ni pedue mu ntino adraverfo carpenterfo ene dwodifo ene ganafo nyinaa agyiatu sempo yakatwa se wo yare no ɛyɛ sunsum yare a fagidie na num Hola Herbal Mixture na wobenya wa yaresa Kwajiu dio Herbal Shop ene pharmacy biemu etufo mfre 0240 409991 Ebra kasiye yi eso yada sipa yi esa wojebre na wone ye etena ye
yɛtoa ensamo no ɛso na nije ensemu ɛna yɛbɔ ewra na sinitwani ɛde ma ɔman Ghana anase sinitwani kwakumenu ɛba na ɔman Ghana sinitwa ekuo na wɔka ho ebi na no ɛna ɛnɛ wo busa ɔman Ghana ɛne emu empanifo sɛ ensam bi wɔ hɔ nom a ɛkyerɛ n'adwene pan yie ɛsan sɛ ɔman Ghana se wɔhwɛ pa nyankopɔn ayeyadom nyame ani aboro enti no asase wɔbɔ ma yɛ no wɔde ennioma ebetimi aboa ama yasetena mu akoyie no ɛde adom yɛn ennioma bi ɛtise gold yenya ɛwɔ yasase yi emu empo diamond yetubi ɛwɔ Ghana hanom sei bauxite ɛka ho ebi oil ɛne emu timba ne de ɛkeka ho ne nyinaa no nyankopɔn ɛde akyɛ yɛn kwa ɛwɔ Ghana hanom sei nanso aden ɛna dani de yina no gise aman Ghana emu mpanifoɔ wɔn kɔ ama hodoɔ so ɛkɔkɔgye bosia ansana wɔn ɛtimi de aba bebu ɔman yi anase saa nneɛma wei a nyankopɔn de dom yɛ no ɔkwan bɛn ɛna yɛfa so a yɛbɔ ho ban ɔkwan bɛn ɛna si yɛnya sika firi wɔnom a den ɛna yɛde yɛ ɛno na wɔkyerɛ mu sɛ deɛ nti a wɔka saa nyinaa ɛne sɛ sese no ɔman Ghana yɛwɔ saa nneɛma wei nyinaa nanso adehyɛ no mu bi wɔ hɔnom a wɔn enya adwuma ɛnyɛ wɔn awie universities ahodoɔ nanso wɔn ɛda so ɛtete fie wokɔka yɛsi adwuma ɛni hɔnom ebi wɔ hɔnom a wɔyɛ adwuma nanso wɔka na ketua kyerɛ wa anhwɛ a ubesu ɛde ama no enti wɔbusa sɛ ɛyɛ aboro ɛna mpanifo wɔn mu di yɛn ananse nneɛma na nyankopɔn de ahyɛ asase yi mu ma no etu na wɔn mu hunu kwan yɛ wɔn bɛfa so etu na nkɛ no deɛ wɔn mu mpo bi na wɔn kyerɛ wɔn na wɔn mu ntimi ntu na wɔn mu ɛmfa kwaniasa bi so ndane ani na ɛnokora no ɛmɛyɛ adwuma ɛmfa ma ɛyɛ mabunu a wɔn ɛwɔ man Ghana mu esanse Ghana mabunu yɛ brɛ ankasa ɛno ɛne ensɛm a sinitwani kwakumenu wɔde atutwa Jenko on my hood was so ensam emune ho na yeko akowie kaseɛ no na dia Congo ɛhɔnom na yeko akogine sese ya mene wo ɛkasa yi die asrafoɔ aduonu enum 25 na empanifoɔ ɛde ato wɔn so sese die yemmo wɔn tuo na yenkum wɔn emfiri atiasefoɔ asase so Dientia wamo kasa nyina ene se wamo kyerɛ mu a encha ye bia na entokwa ema ne humne so ewe honom a na wamo entokwa ka wamo ene Israelfoɔ ne wamo hyehyɛ wamo ntemu honom na ekontokwa na osra ne die ne wamo ne mu se wadwuma ene se wo bɛbɔ ban na wagye ban enti abere ye kwakɔko ntokwa ne ne mu se ye wo sojafo a ekwakɔko ede amadi akongofo enti ne wamo ayire mu pampen ene wo nyai kura wamo se wamo asogyafoɔ hɔ wɔn bɛko ama yɛn ɛne deɛ keka ho na saa nkɔfoɔ aduonu num 25 yɛn konkoduru ɔkono a ɛne away wɔn deɛ wɔn pɛ baabi kɔbɔ wɔn ho adwa me na me nkɔko ne ntutuo na menwu ɛne da biara da menyɛ ɛne wɔn kɔpɛ baabi na wɔn tetɛyɛ na wɔn wura fisɛ ntɔkwa na akyi ne wɔn bɛsan ba ɛyɛ Congo hɔnom na no na ntɔkwa yɛ akyi wɔn asan ba na panifoɔ sɛ samunie na kyɛ sɛ mo nkɔko ngye yɛn a na mo akɔ tete baabi atamfo na yɛko edi wɔn sunkunim no wɔn mom abefa yɛ nomum ama yɛ ho akyere yɛ sojafoɔ 25 enti mu kogina hɔ konya anka sei na wɔn mo bɛyɛ yɛn ɛne ewuo na anka mu dwane sɛ mo nkonkowu no ewuo no afe na mo ankasa mo de mo ho aba batum enti no na ɛkyɛ sɛ empanifoɔ ahyɛ sɛ enkofoɔ aduonunum wɔn mo momɔden na etuo pe yɛn shutu wɔn nku wɔn next time wokoba na se ohwe na ho nya den a soja adwuma emfa ho nkɔhyem ukɔhyem nsu abɔmɔden a se yasoma ntɔkwa na wokɔ a wobɛko bi ɛde wokɔ ne yatutuo na wu a fine wa nsu a woba wɔn ɛbɛhwɛ ayɛ waduro dia Congo ensɛm a asi ɛwɔ ɛhɔnom a yɛnso anyimire yɛde bi ɛsom ɛno no na adeshimama na kaseɛ no asi na emom unim sɛ ntimi nye soja memeti yemnim sɛ mentimi nye training ne kura na fom ntimi mfa me ho nkɔhyem akɔhyem awie yɛ nkɔko a wokɔdɔ gye hwan na yɛsɛ wo de wo abusua nti wo dwane wɔn nsoso sansam no so wɔn bɛshuti wɔn bɛkum we are next time so adwuma dɔso nti ade na akɔfa soja ɛno ɛne ensɛm a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ doctor
Congo. Arishima ma kasiano esi ewa hanumu se ene eye fiada boja ye enti yedene hina esi wa hafasida Pharma Enagad medicated toothpaste kwa abonchen kwa na kwaji bifetu se ade no yen nyusi bia ye metena ha mo ahudahuru na watwa mi yusi ye mi hunu sampa eduro bi wo ho no mo ade twetwu se atumi hu sampa mi twetwu mesi ankasa wotie kakra to brush ne so na epu ahuro pukapuka nyasam ketwa wuti mi de twetwu se anopa awia anwumre nimpa de twetwu se na wanumu entoso obi beba uncha be ye wadanfo ne nyina agina nkan wo wanumu so enti bomadi ahwehwe na guard ewa dwaman so na fa bi twetwu se na nkoda no so emfa bi entwi wo mo ese kama yanso yasebra bomadi na tutu amerika bra sofo de eye wo ya sofo eye wo ya se pakani eye esanse nyame adwuma de wo fa wafa adwuma pa nanso be ya mehonte ehu enye kama enti no na wafa ntitiye mu na woje tumikrata na obi ahunu sampa sofo asomasinie ene wo kwa onimisa asam wo kra no bibia ni a ya obibia de ebetwitwaje ye ho enti bomadi na hwehwe kama ye kira kwan na yentimi emwa emfa ntitiye mu na beye sofo nso twe akra fa ma awurade kwa awurade ama mmo akwapa ene nokwafo se wadi enkunim ede amano hola Savior Herbal Center wose yade ben ena etetewo diabetes no amasese kura no hunu dia wonya ho stroke aka wato honom beye mfie mienu miensani moja amroso ene wona mano wakoma no bose pri enyasam ketwa yare ankasa dakoro ebo na entimi amobiemu a na chese why obituary eno no enti ena hola Savior Herbal Center wose braba yehwe na kira kwa wa shaman na wo ma eye mesha ne bi nanonom owie nso onfa mfidie mu ehunu ba bi potan yade ne wo na wonsan emma waduro emfa empeso Go Same Travel and Tour ye na sesi de obi agi atum ezansa adwuma de wo ya na hotia obi agidi si obedi wachi aba ba ye adwuma Go Same Travel and Tour sesi de aduro bi ankadam ye ne woso ezansa ye ne etimi de adehye no mokwa amanone emmo mokwa ye adwuma oman Ghana wo hwe na wabere wa hanum sei wadwuma wo ye na nkoyi abomade hunu Go Same Travel and Tour ye ro be kwa amanone amu akwa ye adwuma Poland na ope UK na ope Canada ehemfa ni nano ye de obekwa mu akwa ye adwuma ewo honom wo de bia wo kwa kwotwa holidays keke na wo pe visa no so ye betimi aboa wo kwa kwotwa wadesua so eno so ye betimi aboa je visa e de amount na wo de akwa kwotwa wadesua so wankasa wo ye business we ni certificate ewo ho na pesa wo ye business certificate nso a ni nano yetimi eye bi wa akwada pesa wo ye birth certificate eno so ye betimi aye e de amount adeshima ma wo mo ene adwumaku a enwumre yi wo mo eso me mu ebo machidom so masen ema me de ensam yi ede ebrel wo a wo hwe me se fie na wo hwe me ewo TV ne so YouTube na wo hwe me Facebook na wo hwe me anase Radio SM na wo tie me a ne nyina no edamu nyina ase papa ye video mu hanso mu amutimi ebo aye me producer wo mo ejina camera chi de TMC a de wo no so ebo aye ma story no eye story no ne nyina no yeda mwase papa ye ene eye fiada adwada na obesai ehuni ye ya futuo ni se hwe hu ye baabi a ye mfre na nkọ okonso na nsu atabomodin a se obetintimu na ewo fom ye na wankọ ankote anhwe medin ede na nekua achelba atame na nwumre meto nsam yi edigu emframamu ede emma ye mamumo ne hwa adehye yakram. We are happy to introduce a new live viewing app from where you can watch all of our TV programs live 24 hours. To watch Great Commission TV on your mobile phone, install the Great Commission TV app from Apple or Google Store. Open the app and tap on Watch Great Commission TV to enjoy our TV programs and live broadcasts. Your words are true, you never lie. You can also stream our radio broadcast from the same app. Tap listen to Radio SM or Radio GCF to enjoy our 24 hours live radio broadcasts. Great Commission TV app is available on Android and Apple Store.
Nhwehwɛmu ama yɛhunu sɛ ɛnam yɛnsu asɛe na yɛnnuane enye organic ntino sɛ yɛdi nnuane wei na yɛnum nso wei kɔ yɛnipadua mu a yɛyɛ bebree na ɛde brɛ yɛn ne sɛ nti Hola Savior Herbal Clinic ɛnam abɔde nhwehwɛmu akɔfa edo bi